Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Sevgili İstanbullular, kültür ve sanat camiamızın değerli mensupları, Esteemed Istanbulites, distinguished kıymetli members misafirler, of our culture hanımefendiler, and arts world, beyefendiler, valuable sizlere guests, kalbi duygularımla, ladies and gentlemen, muhabbetle I would like to selamlıyorum. greet you all with the most heartfelt Fatih emotions Belediye'miz and with Ve respect. Klasik Türk Sanatları Organized by Vakfımızın Fatih işbirliğiyle Municipality düzenlenen and Classical Turkish Arts Yeditepe Biennial'inin Foundation, ikincisini Yeditepe, second şehrimize Yeditepe ve ülkemize Biennial hayırlı olmasını diliyorum. will hopefully be auspicious for our Sözlük city anlamı and our country. yılaşırı olan The Biennial'in definition of Yeditepe ismiyle biennial ve klasik Türk is ve İslam sanatlarının used seçkin for all örnekleriyle İstanbul'da done gerçekleştirilmesini in 2 years, önemli görüyorum. and I attach importance Süleymaniyye that this is Külliyesi carried İmaret out Darü in Ziyafet'e başlayıp Istanbul. Nur Started Osmaniye in Süleymaniye, Camii Mahzen, Darüzafade, Fatih Cam Türk and Galeri ve Fatih Yedikule Gallery hisarında sürecek and Yeditepe Yedikule. Bienali The Yeditepe sadece etkinlik Biennial, mekanları ile bile with its şehrimizin venues göz alıcı even, will zenginliğini be göstermeye presenting yeterlidir. the glamorous Burada attraction farklı of kökenlere our ve city, and it is meşreplere sufficient to mensup do that. sanatçıların We have different aynı artists sanat coming from dallarında different roots vermiş oldukları and eserlerin origins, bir arada sunulması and the fact that esasında their her great türlü works of art ayrımcılığı ve are presented, ötekileştirmeyi exhibited reddeden bir together medeniyet is iklimine indeed sahip olduğumuza işaret ediyor. an indicator that we Bienal own kapsamında a sergilenecek climate of civilization kültür, that sanat make many ürünlerimizin coexist. yaydığı zenginlik The riches derinlik that ve are özgünlük, events of culture and içeriği arts, ve kapsamı uniqueness, bakımından gerçekten authenticity, de eşi ve benzeri and olmayan the scope şölen- of the nesilden event nesile is indeed aktardığımız, a festival yaşattığımız in true sense ve of the word. kendi ruh Words. dünyamızın renklerine boyadığımız Transferred over sanatlarımızın generation, bu tür the arts faaliyetlerle we paint with our uluslararası düzeyde de own daha çok colors, gündeme geleceğine I believe inanıyorum. will be recognized much more Gelenekli at kültür international sanat değerlerimize sahip platforms. çıkan, Those onlar who own üzerinde up düşünmeyi, to our necessary onları bugüne culture and taşımayı arts ve values, geleceğe those aktarmayı who hedefleyen reflect on her them türlü and çabayı aim to takdirle transfer them karşılıyor over ve generations and destekliyoruz. into the future Değerli indeed misafirler, are welcome, and we Yeditepe support Bienali'nin all actions bu and yılki efforts temasının exhibited in this regard. çerçeve The içi, theme çerçeve of dışı Yeditepe olarak Biennial belirlenmiş olması is bize within çok an geniş bir outside fikri zemin framework, and it muazzam offers us bir a great tarihi ground arka of plan sunuyor. intellect and also Burada a tremendous Bienal historical kataloğunda da yer background. alan And the bir catalogue of the Nasrettin Hoca biennial, hikayesini a sizlere story of Nasrettin tekrar Hoca hatırlatmak istiyorum. is Hikaye şöyle. Kapının önünde written, and this hararetle is how bir the story şeyler arayan goes. Nasrettin Hoca'ya Nasrettin Hoja looks for komşuları da something yardıma in front of his house's door, arama sürerken and his neighbors come to komşularından his biri help. hocaya While he ne kaybettiğini continues sorar. seeking after, hoca da one mührünü neighbor asks him kaybettiğini söyler. what he lost, Komşusu and mührünü nerede kaybettiğini he sorunca says, "I lost my Nasrettin stamp," Hoca and the neighbor asks avluda where he lost it, cevabını verir. and Nasrettin Hoja replies Peki, in the der komşusu, courtyard. And the öyleyse neighbor then neden says, burada "Why arıyorsun? then are you looking for it Hocanın here?" cevabı And ibretlik. Hoja replies Avlu karanlık. uh, Burası daha in aydın. a way that O would yüzden make kapının one önünde draw arıyor. lessons. He says the Evet, courtyard bize is düşen dark, görev, and this medeniyet place değerlerimizin is on the tüm light, and unsurları that's gibi why I look for it kültür, in front sanat of the door. hazinelerimizi So ve onları what üreten falls on iklimimize our shoulders nerede is kaybettiysek to orada aramak. look for what we lost, where we lost them in our Şayet culture and arts kendi climate. coğrafyamızda, kendi kalbimizde, kendi Likewise, zihnimizde in our kaybettiğimiz own değerlerimizi geographies, our Nasrettin hearts Hoca and hikayesinde minds, olduğu gibi we lost başka many yerlerde values, aramaya and kalkarsak if we attempt to sadece look for it in vaktimizi some other heba places, etmiş oluruz.
then we will be İşte bunun only için wasting biz our time, verdiğimiz like the mücadelenin story of gayesini hep Nasreddin Hoca kadim medeniyet tells us. mirasımızın That's ihyası why, for ve the günümüz resurrection of imkanlarıyla our daha ancient güçlü şekilde civilization, yeniden we, inşası using olarak the means ifade of our day, will İyi olan, be rebuilt. güzel This is olan, how we express it. faydalı olan, That değerli which olan her is şeyi good, nerede bulursak beneficial, bulalım, almak, and fruitful kullanmak, is to be claimed, geliştirmek, used, daha iyisini yapmak, further developed, ecdadımızdan advanced, bize kalan en and önemli miraslardan these are biridir. some of the most important legacies that we have taken over from Biz our her alanda forebears. Just sanat like in konusunda all da other areas, when kompleksleriyle it değil, comes to yaşatıcı, arts, we kuşatıcı indeed ve are geliştirici trying to be vasıflarıyla embracive tarihe and damgasını using vurmuş the bir milletiz. qualities that make Bunun en güzel all örneklerini live. We Yeditepe have Bienniali left our bünyesinde traces in sergilenen history. eserlerde The best görebiliriz. examples of that could Sergilenen be seen eserlere in the baktığımızda works of oradaki art güzelliği, exhibited at oradaki Yeditepe estetiği, Biennial. oradaki Once you take a inceliği look at the great başka works of hiçbir art yerde exhibited, you will see that you will bulamadığımızı never be fark able to edeceğiz. find the beauty, Halbuki aesthetics, günümüzde and elegance sıkça karşılaştığımız nowhere else üzere but here. insan However, fıtratının the tıpkı nature of eşrefi mahlukat sıfatı gibi humans bir parçası olan esfel-i safiliğin tarafına hitap eden sanat ürünlerinden aynı latif duyguları hissedemezsiniz. cannot make everyone feel the medya same deep mecraları üzerinden feelings tüm that dünyaya every adeta ordinary hoca work edilen Batı would menşeli regularly kültür do. sanat eserlerinin The içine works of culture özenle and yerleştirilen arts ve insanın here safiliğin produced tarafını öne here çıkaran to mesajların bring elbette the bir true amacı var. nature of Bu humanity, amacın and of masum course ve these hayırlı works olmadığı da açıktır. have a purpose, Her and türlü sapkınlığı, this her türlü sometimes may ahlaksızlığı, go her türlü divergent. marjinalliği Some sanat adı hidden or altında concealed normalleştirme, goals hayatımızın tabii bir are parçası haline used getirme to gayesi taşıyan normalize bu certain sinsi saldırıya dissent karşı kendi and imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye disgrace. almamız And in the face of Yeditepe such Bienniali hidden başta attacks, olmak it üzere is important Türk for ve us İslam to sanatlarının commission güzelliklerini what's true. milletimizin Starting önüne with getiren Yeditepe Biennial, etkinlikleri the events bu bakımdan that bring the takdire şayan beauties, girişimler the true olarak beauties değerlendiriyor. of our culture and arts world Ülkemizde indeed are of kültür great sanat adına importance, icra edilen in my faaliyetlerin opinion. pek çoğunun The böyle bir activities niyet ve içerik organized taşımaması under the title bizi of arts asli and culture sorumluluklarımızdan sometimes alıkoyamaz. do not carry Tam such an tersine, intention, but daha the çok fact that çalışarak, some daha do çok not üreterek, cannot daha çok make insanın us kalbine ve distance zihnine ourselves from our ulaşarak true aradaki goals. farkı On the contrary, we kapatmakla should produce mükellefiz. more and reach out to Biennalimizde more, touch the 36 hearts farklı of ülkeden more katılımcıların da people yer and almasını, attain our bu goals. çabanın The fact gerçek that bir there medeniyet are hamlesine participants from dönüştüğünün more than işareti olarak 36 değerlendiriyorum. countries around the bilinçle world is an ve indicator bu gayretle of the çalışan, true aim eser ortaya of koyan our Yeditepe kültür ve Biennial. sanatımızın Working for this özellikle gelişmesine regard destek veren and herkese supporting the şükranlarımızı further sunuyoruz. flourishing of our Kültür sanat culture birikimimizi and arts yeni nesiller başta olmak realms, üzere those milletimizin artists fertlerine ulaştırana indeed kadar deserve special bu tür gratitude, faaliyetleri and I would artırarak like to extend my special gratitude to each and Değerli every dostlar, one of them, and we should continue Batı with such dillerinde activities, giving art them further boost. kelimesiyle In the Western karşılanan languages, sanat the kavramı word art Latince is used düzenlemek, for kökünden gelirken organizing, Arapça aslında sanat and it comes from the yapmak, Latin word. etmek kökünden And türemiştir. in Arabic, the word is Düzenlemek sanat, ile and it yapmak means arasındaki making, anlam farkı doing. bize The difference bu of iki meaning in medeniyetin between organizing or yaratılışı, putting to order dünyayı, and making and insanı, doing eşyayı, indeed hayatı shows us algılayış the biçimiyle way that gösterir. we perceive Anlam olarak the düzenlemek, world, the nature, var the olan bir şeyi humans, yeniden and oluşturmayı also ifade the ederken, objects. While çok daha organizing derin, means çok daha putting kapsayıcı certain ve things to ulvi their bir eyleme places, atıfta bulunmak. while originating inancımızda or insan doing or making yaratıcısının, has a deeper, more Rabbinin profound meaning. In our belief, Öyle the olduğu için de humans diğer are varlıklara the göre eşsiz kabiliyetlerle ve elbette ağır works of sorumluluklarla teçhiz God, God's creation, Sanat and kavramına that's why, yaklaşımdaki and the concept dilin concept farkın of tezahürlerini arts, there are Endülüs'ten different manifestations Sahra'ya, of such a Orta profound Asya'dan
meaning Güneydoğu Asya'ya and kadar connotations geniş bir in our alana belief, yayılan and from eserlerde Andalusia ve to Central Asia, yaşayışlarda from görmek Anatolia, mümkün. all the way to all Sanat, corners of the world. It is Allah'ı possible aramakmış to meğer feel değerli üstad. the reflections of that. The master Şimdi said, burayı yakalamak arts, çok önemli. sanat is Fiziki olarak ne kadar uzak olursa olsun bu coğrafyaların hepsinde de İslam'ın looking for varlık or ve seeking hayat after kavrayışının Allah. And ortak yansımaları, these are yerel the common birikimleri ve manifestations and teknik reflections kapasiteleriyle of bezenmiş bir humanity, and tutarlılıkla is karşımıza çıkmaktadır. indeed a sort of coherence şüphesiz that come our tablonun way and konumuz appear bakımından en with its önemli özelliği particularities. estetiğin And ahlakla with no doubt, the bütünleştirilmiş most important biçimleriyle aspect of ortaya that konan is to put ve forward aesthetics süreklilikten with asla all kopmayan elements and sanat components eserlerinin of ethics üretimini and creation sağlamış of olması. works of art that Hiç never uzağa gitmeye do gerek yok. disconnect from sustainability. İnancımızın az önce You de do ifade not need ettiğim to go far. As Allah stated güzel, before in güzel our olanı belief, sever Allah is yaklaşımının beautiful and sanata He loves yansımış what is halini beautiful. şu an And içinde the bulunduğumuz reflection, the translation of that Süleymaniye into külliyesine bakarak da arts can even be görebiliriz. seen at the Buraya bir Süleymaniye yabancı gelip bize complex we İslam are nedir in right now. diye If a sorduğunda foreigner comes and kendisine asks us what lafzi Islam is, anlatımın ötesinde we işaret might go edeceğimiz beyond somut words örnek and give elbette some concrete Süleymaniye Camii examples. And of course, the most concrete example at this moment would be the Süleymaniye Mosque elbette itself. Sultanahmet Camii olacak. And of course, it will be Aynı Sultanahmet şekilde sizin Mosque. sanatınızın Likewise, özgün eserleri your nedir diye bir soruya if muhatap we kaldığımızda are da asked with a yöneleceğimiz question, yer what are the Yeditepe unique Biennial'inde sergilenen works of our eserler arts, olacak. then we would reply Fikirle the duyguyu, works of arts inançla that are estetiği, exhibited at derinlik Yeditepe ve sükuneti, Biennial. kuşatıcılıkla ahengi, Intellect and gerçeklik ve reflection, sembolleri bu embracing derece and başarıyla distinction, buluşturmuş bir reality sanat and müktesebatına symbolism, sahip olmakta ne signifying kadar and gurur duysak profoundness az. are what we Değerli have misafirler, in the whole bizim content medeniyetimizdeki, of our arts, and we can never be proud enough. sanatımızdaki iyilik Dear guests, ve the güzellik beauty and the anlayışının kaynağı kindness understanding şüphesiz in our kutsal arts kitabımız Kur'an-ı with no Kerim doubt ve alemlere takes its rahmet roots olarak from indirilen our holy book Peygamber Quran, Efendimiz and Aleyhissalatu of vesselam. course our Güneşin prophet, the tüm evreni prophet, peace be ışıttığı upon ve him. ısıttığı gibi Just bu like temel the sun kaynaklar da enlightens hayatımızın and her warms alanında up the ve whole sanatımızda planet and yol universe, göstermekte, such ilham understanding vermekte, in our arts motivasyon gives us kaynaklara guidance, ne kadar yaklaşırsak inspiration, o derece and sanat, works as a yani source of muse. eyleminde de And başarılı olur. the Ne more kadar we uzaklaşırsak near da to o that derece özümüzden manifestation, the more successful we bilginin will be in our actions, and the more sezginin distant or far-fetched sınırlarını we fall, doğru tayin the ettiğimizde more disconnected we sanatımızın will be. önündeki If we sonsuzluğunu do daha iyi progress and Elbette contemplate diğer on the medeniyetlerin borders of our sanat arts, adına we can insanlığa understand, sundukları birikime comprehend tezahürleri itibariyle our bir arts kısmına more beautifully. katılmasak da Even though we biz do not saygı agree duyuyoruz. with some part of the Bunlar içinde kendi manifestations of sanat some ve sorts of estetik arts anlayışımıza across the uygun world, we olanları do beğenmekte, respect them. We esinlenmekte, take it to our liking, bir beis de the yoktur. works of arts that Ama bu do durum attract kendi sanatımızdan us and ve ona appeal to our kaynaklık taste, eden and there's no değerlerimizden harm in that. bir kopuşa However, sebep olmamalı. this Böyle bir should not facianın bahanesine lead to dönüşmemeli. disconnection from our Mimariden own musikiye, and edebiyattan turn resme, into a disaster. geleneksel From sanatlardan music modern to formlara painting, kadar from tüm traditional sanat arts to faaliyetlerimizde modern form. insanı ve In tüm varlıkları all içine alan our daha actions büyük, of arts, daha we ilahi do bir kaynağa embrace the yöneldiğimizde humans and all living yapabileceklerimizin beings sınırının and olmadığını all. göreceğiz. And once we perceive Batının that, adına we will see that there is no yaratıcılık limit to dediği what we can ama do. aslında What the West mevcudu calls düzenlemekten creativity ibaret olan is sanat only anlayışıyla limited as insanın an understanding of yapabileceklerinin arts that sınırını is beşeri only able kavrayışın to ötesine organize taşıyan what bu has sanat been done. yaklaşımının So such mukayesesini understanding of erbabının arts goes takdirine beyond
Biz that kendi perception and we medeniyetimize, leave it kendi to the hands tarihimize, of the kendi masters. kültür, sanat, As long as we kültürümüze sahip hold on çıkmak, and bunları embrace, daha ileriye own up taşımak için our own üzerimize culture, düşenleri history, and our samimiyetle yerine know-how of getirmeyi arts, we sürdüreceğiz. will be Bu successful and we duygularla will be bir continuing to kez daha deliver on what we gerçekten have on our aramak, shoulders to do. yakından görmekse That's why işte looking for and Süleymaniye seeing hemen from yanı başımızda. Ona bakıyor where we ve stand and diyoruz ki understand, hey we now can Mimar take a Sinan, look at Süleymaniye. Allah sana We take a good look rahmet at eylesin. the mosque and then we 700'ü pray aşkın for the soul eserle of hayatını Mimar Sinan, teçhiz eden architect, the Sinan, böyle bir üstad and var, Sinan böyle the bir architect. mimarımız var And we have ve had bu such a muhteşem master, eseri such an ortaya architect in çıkaran our mimarımız history. var. We have Bir had kez daha such a great Yeditepe artist Bienalinin who medeniyetimize, constructed such ülkemize, şehrimize hayırlı olması. admirable Bildiğiniz work gibi of art. Mimar Sinan'ın And I türbesi hope again hemen that Yeditepe Biennial will be arkamızda. auspicious and the Kendisine tomb of Allah'tan Mimar rahmet Sinan diliyoruz. is right Gelin ruhu için bir next Fatiha block, okuyalım. and we pray for the mercy of God, and let's recite Al-Fatiha for his soul now. Bienalin düzenlenmesinde I would like to thank emeği geçen, to all fikirleri who ve helped eserleriyle organize katkı this sağlayan herkese biennial, and tekrar everyone who teşekkür contributed with ediyorum. their ideas Buradan and great inşallah works of arts. Beykoz And Belediye'mizin yapmış olduğu video çekimlerini gördüm. I watched Hayvanlarla the ilgili videos bir rehabilitasyon filmed by Beykoz merkezini municipality, gezmeye, and görmeye gideceğim. will be orada belediye visiting a başkanımızın rehabilitation center Bu built for rehabilitasyon animals. merkezini yerinde görelim diyorum. And Ondan we sonra will da be seeing AK on Parti site belediyeleri this olarak bu işi rehabilitation süratle center built yaygınlaştıralım constructed for animals. istiyorum. And Bu as AK vesileyle Party de sizleri municipalities, sevgiyle, saygıyla hopefully we will be selamlıyorum. making Kalın more of sağlıcakla. such centers Cumhurbaşkanımız Sayın available Recep for Tayyip Erdoğan'a access. konuşmaları için Thank çok you all teşekkür very ediyorum ve much. zat devletlerini Stay in birlikte health. hastanede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Yeditepe Bienali Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan ve Sayın Muhammed Emin Demirkan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet, hediyemiz Fatiha suresi, Hat